Wanted, a green thumb, fields of wildflowers, baskets of fresh fruits and vegetables, the smell of freshly tilled soil. To quote an old song, these are a few of my favorite things. I was raised in cities all over the world as the child of a United States Navy sailor. Some countries have multiple tropical forests filled with ferns, flowers, and the earthy smell of mud. Other countries are miles and miles of farmland, rice fields, coffee beans, and exotic fruits. Even in the busiest cities, apartment balconies overflowed with potted plants and flowering bouquets. Our wonderful planet is filled with the glorious smells of Mother Nature's bounty. All of my life this thrill of seeing these marvels of nature has filled me with joy and self-pity. You see, I have learned I have a brown thumb. I have dreamed of the perfect garden since my childhood. My first gardening experience was in first grade. The teacher gave each student a square plastic container, some potting soil, and a bean seed. We decorated the container, marked our names for all to see, filled them with the soft, cool, brown dirt, then planted the bean inside. Days later, little sprouts were springing up from many of the pots. The teacher told the rest of us to be patient. Some beans need more time. A few days later, and all the beans were growing into giant dark green stalks, except one, mine. There was my little pot with a light green sprout, folded over, staring at the dirt as if it were sad or ashamed of itself. Perhaps it was even telling the other students that I had sniffed all the goodness out of the dirt. The other children laughed mercilessly. Yards and gardens, even potted plants, were not allowed in some of the military housing areas where we were able to live. My dream remained that, just a dream, yet every new duty station I hoped for a house with a yard to plant a garden or a room of my own to keep a houseplant. Sadly, the military has a rule that siblings of the same gender must share a room, so I could not have a houseplant because my baby sister might eat it or some parental nonsense. My second attempt at growing something came with my first apartment. I asked everyone what type of plant was best for a first-timer. What flowers required little care as I was employed full-time. The consensus was to get a pothose. Epipremnum aureum, the scientific name, even gave me hope as it looked to say a premium aura. Anyone can keep a pothose alive, they said. My excitement and my hope grew. I found one at the local market. Its smooth, shiny, heart-shaped leaves seemed to say, "Hi. Take me home, I'll be green and pretty forever." I took it home. Spoke lovingly to it every day, watered it precisely as instructed. 3 months later it was a shriveled, stringy, dry vine in a pretty box. I cried. For years after that tragic plant murder, I decorated my home with plastic flowers in vases, silk trees in baskets, even wax fruits and vegetables in large bowls, anything to have the semblance of Mother Nature's bounty near me, all without having to relive the heartbreak of killing another living thing. Maybe someday I can try again, became my mantra. Gradually building hope and confidence inside myself. We bought a piece of property in Napa County, California. The bread basket, okay, the wine barrel of America. Everything grows in Napa. There are hundreds of vineyards, with thousands of acres of sweet, juicy grapes of all colors and sizes. At the end of each row of grapes are companion flowers, fragrant roses, and climbing azaleas. Between the harvests, there is a tall, grassy, bright yellow mustard plant that smells divine. This area is Mother Nature at her most beautiful, her most diverse. It is gardening at its glory. Weekly farmers' markets showcase the array of vegetables grown here. Even weeds such as star thistle are magically turned into thick, rich honey. Nearby orchards display their many species of fruits and nuts. I know I am nuts, crazy to want to try my hand at growing things again, but I have an acre of California's richest dirt. What could possibly go wrong?
I would never forgive myself if I didn't at least try. I mean, even the black market folks have a flourishing weed business here. The gal at the local nursery says she will help me get set up. Is she foreshadowing? Haha, stop now, be confident. She talks me into the easy plants. Kale, cabbage, green onions by seed. Strawberries and tomatoes are already 6 inches tall. Yahoo, they are already bigger than my poor little bean ever got to be. I've got this. I put the dirt from my yard into canvas pots with a thin layer of chicken wire below them so the gophers don't eat the roots. I have brightly colored ribbons hanging from the stakes identifying the plant to be, and the birds should be frightened by it. I even moved my trash cans from the budding backyard farm to the front driveway so the local possums, skunks, and raccoons are not tempted to sneak. Wanted, một ngón tay cái màu xanh lá cây cánh đồng hoa dại, những rổ rau quả tươi, mùi đất mới xới tung, trích một câu ca dao cổ, đây là một vài điều yêu thích của tôi. Tôi lớn lên ở các thành phố trên khắp thế giới khi là con của một thủy thủ hải quân Hoa Kỳ. Một số quốc gia có nhiều khu rừng nhiệt đới đầy cây dương sỉ, hoa và mùi đất của bùn. Các quốc gia khác là hàng dặm đất nông nghiệp, ruộng lúa, hạt cà phê và trái cây kỳ lạ. Ngay cả ở những thành phố sầm uất nhất, ban công căn hộ cũng tràn ngập những chậu cây và bó hoa. Hành tinh tuyệt vời của chúng ta tràn ngập mùi vinh quang của bounty của mẹ thiên nhiên. Trong suốt cuộc đời, cảm giác hồi hộp khi nhìn thấy những tuyệt tác này của thiên nhiên đã khiến tôi tràn ngập niềm vui và tủi thân, bạn thấy đấy. Tôi đã học được rằng mình có một ngón tay cái màu nâu. Tôi đã mơ về một khu vườn hoàn hảo từ khi còn nhỏ. Kinh nghiệm làm vườn đầu tiên của tôi là ở lớp 1. Cô giáo phát cho mỗi học sinh một thùng nhựa vuông, một ít bầu đất và một hạt đậu. Chúng tôi trang trí hộp đựng, đánh dấu tên của mình cho mọi người xem, đổ đầy đất nâu, mềm và mắt, sau đó trồng đậu vào bên trong. Những ngày sau đó, những mầm nhỏ đã mọc lên từ nhiều chậu. Cô giáo dặn những người còn lại hãy kiên nhẫn, một số hạt đậu cần thêm thời gian. Vài ngày sau và tất cả các hạt đậu đã phát triển thành những thân cây khổng lồ màu xanh đậm, ngoại trừ một của tôi. Có cái chậu nhỏ của tôi với một mầm xanh nhạt được gấp lại, nhìn chằm chằm vào đống đất như thể nó đang buồn hay xấu hổ về bản thân. Có lẽ nó thậm chí đang nói với các học sinh khác rằng tôi đã đánh hơi được tất cả những điều tốt đẹp từ bụi bẩn. Những đứa trẻ khác cười không thương tiếc. Sân vườn, thậm chí cả chậu cây cũng không được phép ở một số khu nhà ở quân đội nơi chúng tôi có thể sống. Ước mơ của tôi vẫn đó, chỉ là một giấc mơ. Tuy nhiên, mỗi trạm trực mới tôi đều mong có một ngôi nhà có sân để trồng một khu vườn hoặc một căn phòng của riêng tôi để trồng cây trong nhà. Đáng buồn thay, quân đội có quy định rằng anh chị em cùng giới tính phải ở chung phòng nên tôi không thể có cây nhà vì em gái tôi có thể ăn nó hoặc một số điều vô nghĩa của cha mẹ. Nỗ lực thứ hai của tôi trong việc phát triển một thứ gì đó đến với căn hộ đầu tiên của tôi. Tôi hỏi mọi người loại cây nào tốt nhất cho buổi hẹn đầu tiên. Những loài hoa yêu cầu chăm sóc ít vì tôi đã làm việc toàn thời gian. Sự đồng thuận là để có được một pothole. Epipremnum aureum, tên khoa học, thậm chí còn mang lại cho tôi hy vọng vì nó giống như nói lên một luồng khí cao cấp, bất cứ ai cũng có thể giữ cho một pothole sống sót. Họ nói, niềm phấn khích và hy vọng của tôi ngày càng lớn. Tôi tìm thấy một chiếc ở chợ dân sinh, những chiếc lá hình trái tim nhẵn bóng, mượt mà của nó như muốn nói chào anh. Đưa em về đi, em sẽ xanh tươi và xinh đẹp mãi mãi. Chính xác như được hướng dẫn. 3 tháng sau, nó là một cây nho khô héo, sơ xác trong một chiếc hộp xinh xắn. Tôi đã khóc. Trong nhiều năm sau vụ giết hại cây trồng bi thảm đó, tôi đã trang trí nhà của mình bằng hoa nhựa trong lọ, cây lụa trong giỏ, thậm chí trái cây sáp và rau trong bát lớn, bất cứ thứ gì để có được vẻ đẹp của tiền thưởng của mẹ thiên nhiên ở gần tôi. Tất cả mà không cần phải hồi tưởng lại sự đau lòng của việc giết một sinh vật sống khác. Biết đâu một ngày nào đó tôi có thể thử lại lần nữa đã trở thành câu thần chú của tôi, dần dần xây dựng hy vọng và niềm tin bên trong bản thân. Chúng tôi mua một mảnh đất ở quận Napa, California. Giỏ bánh mì, được rồi, thùng rượu của Mỹ. Mọi thứ đều phát triển ở Napa. Có hàng trăm vườn nho, với hàng ngàn mẫu nho ngon ngọt đủ màu sắc và kích cỡ. Cuối mỗi hàng nho là những bông hoa, bạn đồng hành, những bông hoa hồng thơm, và những cây đỗ quyên leo. Giữa những vụ thu hoạch có một cây cải cao, cỏ, màu vàng tươi, có mùi thơm thần thánh. Khu vực này được mẹ thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp nhất, sự đa dạng nhất của cô ấy, nó đang làm vườn ở vinh quang của nó. Chợ nông sản hàng tuần giới thiệu các loại rau được trồng ở đây. Ngay cả những loại cỏ dại như Star Thistle cũng có thể biến thành mật ong đậm đặc một cách kỳ diệu. Các vườn cây ăn trái gần đó trưng bày nhiều loài trái cây và hạt của họ. Tôi biết tôi thật điên rồ khi muốn thử sức với việc trồng trọt một lần nữa, nhưng tôi có một mẫu đất giàu có nhất California, điều gì có thể xảy ra?
Ý tôi là tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu ít nhất là tôi đã không cố gắng. Ngay cả những người chợ đen cũng có một công việc kinh doanh cỏ dại, phát triển mạnh mẽ ở đây. Cô gái ở nhà trẻ địa phương nói rằng cô ấy sẽ giúp tôi thiết lập, cô ấy có điểm báo gì không? Ha ha, hãy dừng lại ngay bây giờ, hãy tự tin, cô ấy nói với tôi về những cái cây dễ tính. Cải xoăn, bắp cải, hành lá bỏ hạt, dâu tây và cà chua đã cao 6 inch rồi. Yahoo, họ đã lớn hơn so với hạt đậu nhỏ tội nghiệp của tôi từng có. Tôi đã có cái này. Tôi cho đất từ sân nhà vào chậu bạt có lót một lớp dây gà mỏng bên dưới để bọ xít không ăn dễ. Tôi có những dải duy băng màu sắc rực rỡ treo trên những chiếc cọc để xác định loài thực vật sắp sinh ra và lũ chim sẽ sợ hãi vì nó. Tôi thậm chí còn chuyển thùng rác của mình từ trang trại ở sân sau mới chớm nở ra đường lái xe phía trước để thú có túi. Trồn hôi và gấu trúc địa phương không